హే గాయ్స్, దిస్ ఈజ్ వీకే అంటే వంశీకృష్ణ. పేరు మీకు తెలిసిందే అయినా నేను మీకు ప్రజెంట్ చేయాలనుకునే కంటెంట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు తెలియదే. సో పాయింట్ ఏంటంటే, ఒకరోజు అలా ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రాల్ చేస్తూ ఉంటే తెలియకుండా నాకు వచ్చిన ఆలోచనే నా ఈ పాడ్కాస్ట్. ఎంతోమందిని మనం ఫాలో చేస్తాం, ఇంకెంతోమంది పోస్ట్కి లైక్ కొడతాం, మరీ నచ్చితే స్టేటస్లో పెడతాం. అలా మనం లైక్ చేసిన వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడైనా మీకు తెలుసుకుందాం అనిపించిందా? అరే వీళ్ళు చేసే కంటెంట్ బాగుంది, వాళ్ళు చేసే ఆర్ట్స్ బాగున్నాయి అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? అలా నాకు అనిపించిన ప్రతి టాలెంటెడ్ ఇండివిజువల్ ఇన్సైట్స్ని ట్యాప్ చేసి మీ ముందుకు తీసుకురావాలని డిసైడ్ అయిపోయింది. మన మధ్యలోనే ఉన్న వాళ్ళ టాలెంట్స్ని, ఐడియాస్ని అందరికీ తెలిసేలా చేయడమే ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్. హే గాయ్స్, దిస్ ఈజ్ వీకే. వెల్కమ్ టు మై 21st ఎపిసోడ్ ఆఫ్ తెలుగులో పాడ్కాస్ట్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ P2 మీడియా. సో ఈ వీక్ వచ్చేసి ఒక తెలుగు స్టార్టిస్ట్ నా పాడ్కాస్ట్ గెస్ట్గా తీసుకొచ్చాను మీ అందరికీ. సో తన పేరు వచ్చేసి జేన్ సరీనా. హాయ్ జేన్ స్టార్టిస్ట్ గారు, ఎలా ఉన్నారు? హాయ్ అండి, ఐఎమ్ ఫైన్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను కూడా బాగానే ఉన్నాను. అసలు ఈ స్టార్టిస్ట్ అనే పదాన్ని నేను కదపెట్టలేదు, అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వచ్చిన పదం. బేసికలీ దాని ఐడియా ఏంటంటే, ఒక స్టార్ ప్లస్ ఆర్టిస్ట్ని మిక్స్ చేసి స్టార్టిస్ట్ అనే వర్డ్ నాకు నిన్న దొరికింది. సో అది బాగుంది కదా అని వాడేసాను మీ ఇంట్రడక్షన్కి. థ్యాంక్ యూ. నాకు కూడా అది మొన్ననే తెలిసింది ఆ టర్మ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని. సో నైస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ మీ. ఓకే, ఇంకొంచెం డీప్కి వెళ్ళే ముందర ఒకవేళ ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే తెలుసుకోవడానికి నీ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వగలవా? అంటే నీ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టు వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ నౌ. ఓకే, ఐ యామ్ అ BBA గ్రాడ్యుయేట్. విలమారి కాలేజ్ నుంచి BBA చేసిన. అండ్ కరెంట్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ Amazon and I have a podcast. I also have this page, just cheptunna. Adi my friends and I actually we do like Telugu content. Okay. Adi like it's a media house, but inka we collaborating anamata with different production houses, and we're trying to come up with more content basically. So our back work jarugutundi. We are not able to keep actual content on the page, so adi koncham dry aitundi. Yeah. And I'm also working on something that is a surprise. Okay. ఇంకా రివీల్ చేస్తామని ఆశగా చూస్తాను. అది చాలా పెద్ద సర్ప్రైజ్. అండ్ మనం స్టార్ట్ చేసే ముందర మీరు నా ఫెలో పాడ్కాస్టర్ కదా. ఫస్ట్లీ ముందు నా పాడ్కాస్టర్ ఈగో సాటిస్ఫై చేసుకున్న తర్వాత ఆర్టిస్ట్కి ఈగోని సాటిస్ఫై చేస్తాను. ఓకే, మేక్ సెన్స్. ఎస్. సో స్టే సేన్ విత్ జేన్, దాని బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటి, అసలు అది ఎందుకు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు మీరు? యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే, లాక్డౌన్ లో ఐ లవ్ టాకింగ్. ఓకేనా, నాకు స్టేజ్ మీద పోయి మాట్లాడడం, జస్ట్ గివింగ్ అవుట్ అడ్వైజెస్ ఐ లైక్. ఏం చేసినా చేయకపోయినా, ఈవెన్ దో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నో, నాకు ఇష్టం. సో ఏమైందంటే, లాక్డౌన్ లా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ దే వర్ గోయింగ్ క్రేజీ. నాకు పిచ్చోళ్ళు అవుతుండే, లైక్ పిచ్చి లేస్తుంది, నాకు ఇట్లా అవుతుంది అట్లా అవుతుంది అంటే, ఐఎమ్ లైక్ డూడ్, నేను మంచిగా ఉన్నా, I'm enjoying the lockdown అనుకున్నా. Then I actually realized that I am staying sane, like ఏమంటారు, doing certain things that I sort of practice. నేను మంచిగా ఉన్నా. Then like what triggered me is of course the suicide of Sushant Singh Rajput. ఓకే, చాలా మందికి అదే ట్రిగర్ అయింది. అది మొత్తం ఇట్లా I'm like, అసలు a person with that caliber, if he can hang himself, మనం over me, మనకేముంది అట్లా అనుకొని ద నెక్స్ట్ డే వీడియో పెట్టినా నేను. IGTV వీడియో కూర్చొని I actually wanted to write a post, ఒక 5 things that I'm doing in lockdown. పోస్ట్ రాసి పెడదాం అనుకున్నా, but then I was like, అరే వీడియో వేద్దాం, బట్ నాకు I was shit scared అసలు. I'm like, అవుతుందా కాదా, how will people take it? Because normally Instagram untadi, all of a sudden you're just keeping a video, you don't know how will people respond. Correct. Aithe sale inga let's just do it and video pettina, and I got a lot of positivity. Okay. Andarki nachindi, everyone could relate to it. Sare aneshi I did another video. Okay. But okay, video lo nato gale, because phone పెట్టాలా, రికార్డింగ్ చేయాలా, ఎడిటింగ్ చేయాలా, అమ్మా ఇంత కాదు. ఫోన్ అండ్ రికార్డింగ్ వరకు చాలా ఈజీ, బాగుంటుంది, చాలా ఎక్సైటింగ్ గా కూడా ఉంటుంది. ఎడిటింగ్ పార్ట్ ఒకటే నాకు ప్రాబ్లం. ఎడిటింగ్ ఇస్ ఫన్, యాక్చువల్లీ ఎడిటింగ్ చాలా ఫన్, బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఫన్ వెన్ యూ లైక్ ఏమంటారు,
when you want to do it, ఏదో ఒక వీడియో చేసినాం, let's It's upload. not fun when you're lazy like me. Yeah. It's not fun when it becomes work. Correct. అవును. ఇప్పుడు చేయాలా అంటే కాదు, అది ఏదో చేస్తున్నాం, ఏదో వీడియో చేసినాం, ఎడిట్ చేద్దాం, మేతేరా ఎడిట్స్ ఉంటాయి చూడు ఫ్రెండ్స్ కి, అట్లా ఏమంటే చేస్తాం కానీ ఇట్లా నాకు ఇప్పుడు వీడియో చేయాలా, ఎడిట్ అదంతా కాదు. సరే అనేసి ఐ ఫిగర్ దిస్ యాప్ కాల్డ్ యాంకర్. Okay. I'm like, okay, cool. Now I can just, ఇంకా మంచిగా what you have in mind, just speak, చెప్పేయచ్చు. And also నా thought process ఏమున్నాయి అంటే, I didn't want it to keep like a very long 30-40 minute talk. Okay. I wanted it to be very simple, very practical, and something that I do. Genuinely, I follow those things. I didn't want to like bullshit people. అంటే నేను చేయకుండా వాళ్ళకి చెప్పడం ఏంది. Correct. Yeah. And also it's not preaching. Like it's just giving out like నువ్వేం ఫాలో అవుతున్నా చెప్తారు అంతే కదా. Yeah, అంతే. Yeah, and I also genuinely what I go through in life, for a long time I thought I was a very bad person, like I used to blame myself for certain things. అసలు నా తప్పు లేకున్నా నా తప్పు అని అనుకుంటుండే for things. Okay. I thought it was very unusual at first. I'm like, people relate అయితారా కారా అని అనిపించింది, but until 800-900 followers that I have, it was fun. Like everybody liked it and all of that. And then why did I stop is because I was not in a mental space where I could preach anymore. Okay. Assalu the 10 episodes I did, after that like crazy incidents in my life lo, and then I wasn't like in a very happy place in my head. So I was like, I don't think it makes any sense to continue it. So నేను ఏమనుకున్నా అంటే 10 episodes వరకు ఆపేద్దాము, ఇంకా will continue when I'm still in the process of healing, in the process of just making myself happy, and so that I can again start Stay Sane with Jane season 2. Okay. Because I want it to come from the right place. ఓకే. నేనే అజంప్షన్ చేసుకున్నానంటే వినే ముందర టైటిల్ చూసి నువ్వు ఇది చూస్ చేసుకున్నది హీల్ అవ్వడానికి అని నేను అనుకున్నా. అంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ యూఆర్ మేకింగ్ పీపుల్ సేన్ బికాస్ యూఆర్ ఆల్సో ఇన్సేన్ లైక్ దెమ్ అని చెప్పి ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి టార్గెట్ చేసావేమో అని అనుకున్నా వినడం స్టార్ట్ చేయక ముందర. ఆ అజంప్షన్ తో స్టార్ట్ చేశాను నేను ఆ టైటిల్ చూడంగానే. స్టే సేన్ అంటే నేను కూడా మీతోనే ఉన్నా, మీలాగే ఉన్నాను, సో లెట్స్ స్టే సేన్ టుగెదర్ అనే కలెక్టివ్ ఇనిషియేటివ్ ఏమో అనుకుని వినడానికి స్టార్ట్ చేశాను. Yeah, it was also atla kuda teeskochu, because Stay Sane with Jane is like literally you guys following me on my journey of staying sane kada. Correct. Yeah, అందుకే అలా అనుకున్నా. Yeah, it is also a way of, for me it was also a way of releasing everything I had in me. It's ఒకటేసారి వాల్ కెనా లేక బర్స్ కాకుండా I just channelized it into 10 rant episodes. అవుతుంది కదా. Yeah. So I just channelized it anamata neat ga. So yeah, it worked for me. Everyone liked it. Everyone still likes it. Correct. It's still there. Adi 5-6 months aitun cheshi, but everybody till day they enjoy every episode of it. And I get a lot of DMs telling, I could relate to it. It really helped me and all of that. And once I started getting recognition on Instagram, అది ఇంకా చాలా రీచ్ అయ్యింది to audience. And I was like, okay, now again, honestly I feel I had it's a good thing that all of these things happened to me in the past few months, because then season 2 ki gattiga we'll have experiences to share ani. Yeah. So yeah, I'm just again koncham right mindset, because really nakem anpistadi ante if you're not happy, it does not make sense. Drive రాదు. Yeah, adi audience kuda I feel they connect. Okay. They understand like what's going on behind. It will directly reflect podcast lo if I'm like, you'll feel everything which come across. Yeah. Okay. So I'm just like trying to koncham set ayyam ankoni చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంతే. That's the story of Stay Sane with Jane. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి జస్ట్ చెప్తున్నా దాని బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటి అండ్ అది ఎలా స్టార్ట్ అయింది, దాని ఇనిషియల్ ఐడియా ఎవరిది? అయితే జస్ట్ చెప్తున్నా, బ్యాక్ ఇన్ ఫిబ్రవరి లాస్ట్ ఇయర్ ఓకే నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఐ గెస్ ఐ సీన్ అ స్టాండప్ వీడియో. ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ వీల్ వాచ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టాండప్, కానీ ఏదో ఆ రోజు ఐ గెస్ ఐ సీన్ హైదరాబాదీ స్టాండప్ కమెడియన్. ఓకే. అయితే అనుకున్నా తెలుగులో స్టాండప్ చేస్తే ఎంత క్రేజీ ఉంటుండొచ్చు కదా, హైదరాబాద్ హిందీలో స్టాండప్ చేస్తే ఎంత క్రేజీ ఉంటుండొచ్చు కదా అని ఒక థాట్ వచ్చింది. ఓకే.
then I was like, what if we do it? And my friends ఉంటారు కొంతమంది, అందరికి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫనీ అనుకో. I took it way too seriously. I'm like, మా ఫ్రెండ్ ఇంకా క్రేజీ, మా ఫ్రెండ్ వేసి వీడియోస్ తీసి ఖాళీ వైరల్ అయిపోతాయి అనుకున్నా. కానీ at that obviously did not work. I didn't know there's so much work that goes on. Page lo చూస్తే it's like 5 minutes, 2 minutes videos, 30 seconds reels అనిపిస్తాయి. కానీ there's so much work that goes behind it. So I spoke to a mutual friend, a friend's friend basically. He's a director. He's Harshavardhan Okay. అని. He's a director, short movies. So I spoke to him. I was like, I have this idea. I want to start a page. And appudu we didn't have big dreams, you know. Okay. ఏదో చిన్నగా స్టార్ట్ చేసాం, పేజ్ అయితే స్టార్ట్ చేసి చూసాం ఎట్లా నడుస్తుందో అని అనుకున్నాం, ఎట్లా నడుస్తుందో అని అనుకున్నాం. He was like, okay, let's do it. And then we spoke to we have our Betty akka అని ఉంటది. Her name is Shireen and she stays in Australia only. Oh, ఎక్కడ? మెల్బర్న్, సిడ్నీ? మెల్బర్న్ నాది కూడా. యా, అవునా? యా. సో యా, షీరీన్ అక్క ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఐ స్పోక్ టు హర్. షీస్ లైక్, యా చేద్దాం అని అన్నది. ఐమ్ లైక్, ఓకే కూల్. అప్పుడే ఖుషి అయిపోయినా. ఐమ్ లైక్, ఇంకేంది ముగ్గురు వచ్చేసిండ్రు. ఐ ఆల్సో హ్యాడ్ లైక్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇన్. I'm like, Kani, we got people, no one, like we had these, I guess 5-6 scripts already. These were like 2-minute videos. Okay. Asal nobody, you know, starting lo there were so many complications. Okol chestundru elpotundru, inkokol chestundru elpotundru. We didn't find that perfect person to do all of these scripts. We were like, also there's this certain tone when you're ranting. It should be very sarcastic, very funny. It shouldn't be like you're mocking someone. Correct. So flow lo undali. Perfect person dorkindru. Complications again, they left the team. So a lot of complications happened, and Anna Inanka finally we like, now we're a team of 10 people. August lo the page like went live, and I guess it's been 7 to 8 months, and like we're about to hit 3,000 followers. For me to adi chana pedda maata nakaithe, because yeah. And also we got like I told you, we're collaborating with a production house again. We're coming up with content with them. We're starting our own YouTube channel. Okay. So yeah, things are happening. Adi, that's what just cheptunna. It started off like a small page, but not that I didn't have like big ideas behind it. I did have at that like our point lo ankole inta jaldi will pick up ani, and people really enjoy it. At the end of the day, people are liking it, and like we're trying to be extremely relatable anamata. Anduke we do pulihora mida, we'll do reels. Anything we find relatable, we'll do reels. Like ఏం కాదు, let's just do అనుకున్నాం, అయిపోయింది. But yeah, hopefully works are still going on. A long way to go. Just చెప్తున్నా అంటే we just started out honestly 7 months అవుతుంది కదా. సో జస్ట్ చెప్తున్నా స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది మీరు ఒకళ్ళేనా, లేకపోతే మీతో అకంపెనీడ్ గా ఇంకెవరైనా ఫ్రెండ్స్ టీమ్ ఉన్నారా? No, I told you 10 people ఉన్నారు. Okay. Everyone are like precious gems నాకైతే. They're so 10 sweet. people Everybody కంటెంట్ క్రియేటర్స్ కదా అనుకున్నా నేను. కాదు. So we have writers. Okay. We have 4 writers. We have actors. Harish Kumar ani we have actor. Ricky ani we have an actor. Shireen akka, Betty akka, she acts. Navya undi. Then we have creative heads. We have Neti. Like these are just people, you know, from the team. We have Karthik. We have DSK. We have Akanksha. We have Harsha who writes. So the process is like, honestly, it's a very free space. Anamata, we have a group. Anybody who gets an idea, they just put in. And you know, we just develop more. It's like, acha, you know, ee idea manchi unnadi, we'll just develop on it and we'll like do a reel or do a video. Like so the main idea is to create Telugu stand-up content, ante kada? Stand-up content అని కాదు, ఫస్ట్ అట్లా అనుకున్నాం. because first I wanted to do it was a totally different thing.
నేనేమనుకున్నానో ఏమైందో. నౌ వి వాంట్ టు డూ షార్ట్ మూవీస్, వి వాంట్ టు ఓకే. యాక్చువల్లీ ఓకే. గివ్ అవుట్ గుడ్ కాంటెంట్ విత్ అ మెసేజ్. ఓకే. ఓకే. పేజ్ అట్లా మోల్డ్ అయికుంటా పోతుంది. సో ఇప్పుడు పేజ్ ఏడుందంటే వేర్ వి గివ్ అవుట్ గుడ్ కాంటెంట్, వి హ్యావ్ అ గుడ్ మెసేజ్ ఇన్ ఎవ్రీ వీడియో. ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ sarcastic and funny, so people are enjoying it, and also very relatable. We did this video which I guess that was the first video which got a lot of recognition for Just Cheptunna is Navya Jeshindi, where she says అమ్మాయి అంటే ఆట బొమ్మ కాదు ఇంట్లో, especially also the societal norms, especially in Telugu, you know, పెళ్లి చేపియాలా at a certain age and all of that. And she spoke in Telugu, like also script neat ga, we think of all the things, all the little things in very detailed it is. It's not like are edo cheppesdam. అవును. It takes a lot of time to actually write it down, and for the actors to just tell it very naturally. ఇదివరకు Not నాకు ఇదంతా like అర్థమయ్యేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు నాకు పిచ్చ క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. did I just spill the secret out? లేదు. So yeah. ఇట్స్ నాట్ సీక్రెట్. ఇట్స్ జస్ట్ క్రియేటివ్ పర్స్పెక్టివ్ అంతే. మీరు చూస్తే ఏమనుకున్నారు? లైక్ ఇట్స్ జస్ట్ పీపుల్ టెల్లింగ్ అనుకున్నారా? నేను ఇదివరకు నేను ఇదంతా స్టార్ట్ చేయక ముందర నేను జస్ట్ వేగ్ నార్మల్ ఆడియన్‌గా అయితే జస్ట్ 2 మినిట్ వీడియో నాకు నచ్చిందా నచ్చలేదా అంతే. అంతవరకు ఆలోచించేవాడిని గానీ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి అంటే దాన్ని ఏ డైరెక్షన్‌లో థింక్ చేయాలి, ఎట్లా థింగ్స్ పుట్ టుగెదర్ చేయాలి, ఇంత డీప్ ప్రాసెస్ నేను ఎప్పుడు థింక్ చేయాలి అంటే అంత అవసరం లేదు కదా నాకు యాజ్ ఎ జనరల్ ఆడియన్. నేను చూసేది జస్ట్ అవుట్‌పుట్ అంతే. నాకు అది నచ్చిందా నచ్చలేదా, నచ్చితే నా ఫ్రెండ్‌కి షేర్ చేస్తా, నచ్చకపోతే లైట్ తీసుకుంటా అంతే. కానీ దాని బ్యాక్ సైడ్ స్టోరీ ఆలోచించాలి అనే థాట్ ప్రాసెస్ నాకు రాలేదు యాజ్ ఎ జనరల్ ఆడియన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది జనరల్ ఆడియన్స్‌కి అది ఉండదు. వాడికి నచ్చిందా నచ్చలేదు అంతే. సో వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ స్టఫ్ అదంతా రియలైజ్ అయ్యాను అనమాట. బికాజ్ నేను కూడా వర్కౌట్ చేశాను కాబట్టి. ఇప్పుడు ఏం క్రియేట్ చేయాలి, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటో తెలుసా యాజ్ ఎ క్రియేటర్, మనకి ఇప్పుడున్న దానికన్నా అందరికీ డిఫరెంట్గా ఉండాలని ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ బై డిఫాల్ట్. ఇప్పుడున్న దానికన్నా డిఫరెంట్గా ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తాడు. ఫస్ట్ స్టెప్ అది. ఆ ఆలోచనలోనే సగం మంది ఆగిపోతారు. ఎందుకు? వాడు అనుకున్న ప్రతి ఆలోచన ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి. దాని నుంచి బ్రేక్అవుట్ చేసి నీ యూఎస్పీ తీసుకురావాలి అంటే చాలా థాట్ ప్రాసెస్ అండ్ చాలా ఇన్సెప్షన్స్ కావాలి దానికి. అది బ్రేక్అవుట్ చేస్తే బాగుంటుంది. మేము కూడా అదే అనుకున్నాం స్టార్టింగ్ లో, బికాజ్ ఆల్రెడీ చాలా రీజనల్ కాంటెంట్ అయిపోయింది, బట్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఏమంటారు రిటన్, ఇట్ వాజంట్ వీడియో కాంటెంట్. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ డూడ్ అందరు ఎట్లన్నా యునో కాంటెంట్ ఉంది బయట తెలుగు కాంటెంట్, బట్ వీడియో కాంటెంట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీవన్స్ డూయింగ్ లైక్ హౌ చేస్తున్నట్టున్నారు. యా, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి. సో వీల్ ట్యాప్ దట్, యునో అది పట్టుకుందాం. అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంకా టీమ్ లో కూడా దే స్టిల్ టాక్స్ టెల్లింగ్ వై డోంట్ వి డూ మీమ్స్. ఓకే, యా, వై డోంట్ వి డూ మీమ్స్. బట్ అగైన్ ఐమ్ లైక్ డైల్యూట్ అయిపోతాం, యునో. డైల్యూట్ కాదు, రిడెండెంట్ అయిపోతాం మనం. బికాస్ నేను నా పేజ్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా సేమ్ ఐడియా. అంటే మనం ఆలోచించుకున్న టిక్ బాక్సెస్ అన్ని ఆలోచించుకుంటూ వస్తే చివరికి వచ్చే ఆ టిక్ బాక్స్ మీమ్. ఎట్టిపోయినా వీఆర్ జస్ట్ ఎండింగ్ అప్ నియర్ మీమ్. ఐ డోంట్ వాంట్ మీమ్. Yeah, like memes are cool. They're super cool, and that's cool, the point. But I don't want to create them. Adi point. I want to enjoy the meme. Exactly, and they're everywhere. Correct. Chase them. I was not like opposing that. Chase them, but something that again USP. Our memes are just cheptunna memes ante just cheptunna memes. You know, it shouldn't be like every other page. కొంతమంది memes just అర్థం కాదు. Like you think, acha, they just very. It becomes very common. ఒక పేజ్ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఆ వీడియో లాస్ట్ కి వీఆర్ లైక్ జస్ట్ చెప్తున్నాం అంతే చెప్పి వీఆర్ లైక్ జస్ట్ చెప్తున్నాం మేము జస్ట్ చెప్తున్నాం వీఆర్ లైక్ దట్. సో అట్లా వీ హ్యావ్ టు గెట్ దట్ ఇన్ అవర్ మీమ్స్ ఆల్సో. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ ఫ్రెష్ కాంటెంట్. వీఆర్ కొలాబరేటింగ్ విత్ కామిక్స్, యునో వీఆర్ డూయింగ్ కామిక్ స్ట్రిప్స్ ఆన్ అవర్ పేజ్. ఓకే, ఇన్ తెలుగు. నేను కూడా కామిక్స్ చేస్తున్నా. Yeah, Adi, I look at your comics. So yes, itlanti things that are there outside, but inka manna language lo they didn't come in. We're just trying to get all of those. Exactly. నేను ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఆలోచించి తెలుగు బైలింగ్వల్ చేసేద్దాం అని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోయి తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు చేసేస్తున్నా.
ఏ I've చదువుకునే వాళ్ళు చదువుకుంటారు. noticed that works. మళ్ళా మన మోడర్న్ సొసైటీకి యా నాకు థ్యాంక్ గాడ్ తెలుగు చదవనికొచ్చు. మన జనరేషన్లో చాలా మందికి అది రావట్లేదు, అంతే స్కూల్ తర్వాత అది పోతుంది ఆ అలవాటు. సో అది కూడా డిజిటల్ స్పేస్లో కొంచెం అలవాటు చేద్దాం అని చెప్పి నేను ఏదో నా చిన్న టైనీ ఇనిషియేటివ్. ఓ వావ్, దట్స్ అమేజింగ్. యా డిజిటల్ స్పేస్ లో డిజిటల్ మేకింగ్ స్పేస్ పీపుల్ లో రీడ్ మన స్క్రిప్ట్ చదవాలి, అది రొటేట్ అవ్వాలి ఐ ఎంతో లైక్ ద కొంత. థాట్. అది ఐడియా నాది బేసికలీ. దట్స్ అ నైస్ థాట్. అండ్ క్రియేటర్ సెల్ఫిష్నెస్ ఉంటుంది కదా, నా థాట్ అందరికి ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలి అని చెప్పి అందుకే ఇంగ్లీష్ వర్షన్ కూడా యాడ్ చేసి. ఇంగ్లీష్, అది ఇట్స్ నైస్ నో, లైక్ ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ రాస్తారు, దెన్ యూ డూ ఇట్స్ ఇన్ ప్రాపర్ తెలుగు దెన్. యా బట్ ప్రమోట్ మాత్రం నేను తెలుగునే చేస్తున్నా, ఇంగ్లీష్ చేయట్లే. యా నాకు యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ఆంధ్ర క్రైస్త కీర్తనలు అని, వీ హ్యావ్ హిమ్స్, తెలుగు హిమ్స్, క్రిస్టియన్ హిమ్స్. సో దాంట్లో చూసుకుంటా వి సింగ్ సాంగ్స్ అండ్ ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ తెలుగు. సో అట్లా నాకు ఇంకా తెలుగు అలవాటు, చదవడం అలవాటు అయిపోయింది ఆఫ్టర్ 10th. ఇంకా 10th తర్వాత తెలుగు మనం బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నాకు అలవాటు అయిపోయింది తెలుగు. కానీ వియర్డ్లీ నాకు ఉట్టి తెలుగు అదే బుక్స్ లో వస్తుంది తెలుసా, బయట మళ్ళీ బోర్డ్స్ మీద చదివితే టేక్ మీ సమ్ టైమ్ టు రీడ్ ఫ్లూయెంట్లీ బికాస్ సాంగ్ లిరిక్స్ ఆల్రెడీ నోట్ అయిపోయి ఉంటాయి కదా హెడ్ లో, కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది. మళ్ళీ బయట ఇఫ్ యూ గివ్ మీ అ నార్మల్ బైబిల్, తెలుగు బైబిల్ టు రీడ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ టు రీడ్, టేక్ మీ సమ్ టైమ్. అంత ఫ్లూయెంట్ కాదు నేను ఇంకా. సో అందుకనే డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ చదువుతుంటే మనకు ఫ్లూయెంట్ అర్థమవుతుంది కదా అని చెప్పి మా జర్నీలో మాకు చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది. ఎందుకంటే నేను నా ఇల్లుస్ట్రేటర్తో మాట్లాడినప్పుడు తెలుగులో రాయి అన్నప్పుడు సింపుల్ రాసేసి 5 నిమిషాలు అని చెప్పింది. ఫస్ట్ వీక్ కామిక్ 7 hours పట్టింది తనకి రాయడానికి. అంటే ఈచ్ వర్డ్ థింక్ చేసి అసలు ఈ వర్డ్ కరెక్టేనా తెలుగులో, ఈ వర్డ్ సేమ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో వర్డ్స్ ఇప్పుడు కామన్ అని ఉంది కదా, అది ఆ వర్డ్ తెలుగులో కరెక్ట్గా టైంకి తట్టదు. అలాగే చాలా మిస్టేక్స్ అండ్ లెర్నింగ్స్ చేసుకుని మాకు మేము ఎవాల్వ్ అవుతున్నాం అన్నమాట ప్రాసెస్ లో. సో ఇట్స్ బీన్ 2 months we have done that stuff. I look at your comics, Marco. Well versed with your comics. I in fact share, I keep I guess first comic share చేశారు. I have a funny story when it comes to ఇదే వర్డా కాదా అని. అయితే ఇంట్లో మేము అంత ప్యూర్ తెలుగు we never spoke ఇంట్లో, we don't speak basically. అయితే I'll make a fool of myself if I tell this, but school lo we had a lesson on Sardar Vallabhbhai Patel. Okay. So there are 2 words, pattudala, battatala. Okay. and then we had to write about Sardar Vallabhbhai Patel, an essay or something, some qualities about him. Okay. And then pattudala, battatala ki I didn't know the difference basically. Okay. And then ఏమైందంటే I thought qualities no, so as a personality I'm like personality, and then my teacher, she's like, dude, I'm like, what's the mistake? She's like, then she explained me that pattadala and battatala are 2 different things. I'm like, okay ma'am. అప్పుడు అర్థమైంది నాకు డిఫరెన్స్. సో అట్లా కష్టపడి మేము తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాం ఇంకా. నేను కూడా ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాను. అండ్ నీ పాడ్కాస్ట్ జర్నీ నిన్ను యాజ్ ఎ పర్సన్ గా ఎలా చేంజ్ చేసింది? ఇనిషియల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏ మైండ్ సెట్ తో స్టార్ట్ చేసావు, ఎండ్కి వచ్చేసరికి హౌ డిడ్ ఇట్ చేంజ్ యాజ్ ఎ పర్సన్? Now that I have in the back of my head that I would be talking about this someday, I'm a bit more conscious about life. How do I react to things? Because back of my head I'm like, one day I'll have to talk about this. Yeah. So I'm like but it didn't change me much as a person now if I think about it. In terms of creating content, I learn things. I don't know like if this actually answers your question. Anything personally or professionally. But what I understood is people actually go through all of this. It's not just me. నేను ఎట్లా స్టార్ట్ చేసిన అంటే ఉట్టి నేను పోతున్నా. I don't know if people will relate to it or no. Let me just put it out. Yeah. But andaru like so many people are like, dude, so relatable, and not just like 1-2 episodes. కొంతమందికి 3 episodes నచ్చుతాయి, కొంతమందికి different 4 episodes నచ్చుతాయి, and they literally list out like కొంతమందికి ఒక ఎపిసోడ్ నచ్చచ్చు, ఇంకేం నచ్చకపోవచ్చు. Yeah, so it's very
it warms my heart basically to see that there are a lot of people that my podcast made them feel good. Nenu sometimes I didn't feel like recording, okay na, I'm Yeah. like are I had everything ready, ఆ రీజన్ mic మీరు ఒక ఎపిసోడ్ లో చెప్పారు కదా, సారీ నేను ఇలా ఒక ఎపిసోడ్ రికార్డ్ చేయలేదు, నాకు ఆ మోటివేషన్ రాలేదు అని చెప్పి ఒక ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది. yeah. So that's I really believe in being ఐ very సీన్ open and హానెస్ట్ transparent. పాడ్కాస్టింగ్ ఇన్ ద వే యూ డిడ్. వెరీ హానెస్ట్ Because అండి. ఇంత what's the హానెస్ట్ గా అవసరం point? లేదేమో అనుకున్నా నేను. నాకు ఎందుకో I don't feel like, see, I'm a person who cannot fake it. కరెక్ట్. యా, అది అర్థం, అదే చెప్తాను. అసలు నేను ఎంత ట్రై చేసినా I cannot fake it, తెలుసా. యా, అసలు ఇట్స్ వెరీ వియర్డ్. కొంచెమన్నా I should be like అచ్చా ఓకే మేబీ, బట్ నాకు అసలు రాదు అది. ఐమ్ లైక్ నేను ఎట్లున్నా అట్లా ఉంటా, లైక్ వాట్స్ ద పాయింట్, ఇష్టం ఉంటే ఉండి కష్టం ఉంటే వాట్స్ ద పో. యా పర్ఫెక్ట్ వాట్స్ ద డిస్క్రిప్షన్ అసలు అది. పాయింట్ ఇఫ్ ఐమ్ జస్ట్ బీయింగ్ లైక్ నాకు చేయకపోయినా చేసిన. అగైన్ కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్, దట్ ఐ అగ్రీ, బట్ I feel the most important thing for me is for it to come from the right place. Yeah, That's when makes sense. that's why I feel season 1 was so loved, because it wasn't for any other motivation. I was like, okka person winna, a okka person ki 1% anna, if this helped, my purpose is served ani every episode a motivation to chesna. నేను కూడా I'm సేమ్ like ఎగ్జాక్ట్లీ అదే మోటివేషన్. that's it. ఇప్పుడు that's what I'm trying to get back to the roots. నేను ఏ మైండ్ సెట్ తో స్టార్ట్ చేస్తున్నా, I want to have that mindset again to do season 2, because a lot of things have happened కదా. యా, యా, From that to this past 7 months have not like, so I'm like malla mindset kochi, malla like being that correct mindset, like I don't want it ఏదో చేయala చేసేస్తున్నా అయిపోతుంది, not like that. It should come from the right place. So Yeah. just we're working on that. అండ్ నీకు వచ్చిన రెస్పాన్సెస్ లో మోస్ట్ హార్ట్ వార్మింగ్ రెస్పాన్సెస్, ఈ మాత్రం రెస్పాన్సెస్ చాలు నేను చేసిన దానికి అని అనిపించిన రెస్పాన్స్, 1-2 రెస్పాన్సెస్ అన్న గుర్తున్న షేర్ చేసుకోగలవా? I actually ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం గుర్తొస్తలేవు కానీ every message has something else. They were like, I was going through a very bad phase, I listened to your podcast, it helped me so much. It makes you feel very like you did something in someone's life, Yeah. That's the best feeling in the world. And I keep sending screenshots to like my friends whenever I get like a very very nice message. I'm like, dude, and they're like, see, people are liking it. Yeah. So yeah, my friends, again, I absolutely have to give 10,000% credit to them and my family. They've been super supportive. Everything I do, they don't. Okkati gurtundi. I still remember one of my friend, when the first IGTV video anta, it received a lot of positive response anna kada. Adi next day adi evening వచ్చి I told my friend, I'm like, dude, and then I don't know if he was being extremely real, okay. అది నాకు ఆ టైంలో హర్ట్ కాలే, like usually I don't know, that's a different story. But he told me one thing. He's like, ఇవాళ ఉంటది రేపు ఉండకపోవచ్చు, don't get attached. The positivity, the response, the attention that you're getting. This was back when I put my first IGTV video. So every day whenever I do something, I think of this. I'm like, ఇవాళ ఉంటది రేపు ఉండకపోవచ్చు. So train your mind like that. Perfect. I think it's a valuable suggestion అనిపించింది నాకు కూడా. So every day I'm like, whenever I receive something, and it's not that you shouldn't be celebrating your wins atla ni kaadu gaani, just know that it also depends a lot on that doesn't matter how audience. Like at the end of the day, what matters is నీ కాంటెంట్ ను పెడుతున్నావు, you are happy with yourself in the work that you're doing. అంతే. బేసిక్ ఐడియా ఈజ్, అంటే మనం తర్వాత డివైట్ అయిపోతాం కానీ మైండ్ సెట్ లో, లైక్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ నెంబర్స్. ద బేసిక్ ఏంటి అంటే, వి గాట్ దట్ నెంబర్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీడియో ఆర్ సమ్ కాంటెంట్ వి పుట్ అవుట్. సో మనకి నచ్చిన వీడియో ఆర్ కాంటెంట్ పెట్టుకుంటే వెళ్తాం ఒకటే మన చేతిలో కంట్రోలబుల్ గా ఉండేది, మిగతాది ఏది మనం కంట్రోల్ చేయలేం. అంటే ఇప్పుడు ఎవడైనా ఫాలో కొట్టనా అన్ఫాలో కొట్టినా అది వాడి డెసిషన్ కానీ మన డెసిషన్ కాదు కదా. I think that makes sense. So here we'll take a break and we'll come back. Let's do this.
హలో మాస్టరు, మిమ్మల్ని. వీళ్ళేంటి మళ్ళీ ఏదో కొత్త సిరీస్ ఏదో మొదలెట్టారు అనుకుంటున్నారా? అలా ఏం లేదండి. బేసిక్గా మా ఈ కొత్త సిరీస్ ఉద్దేశం ఏంటంటే, జనరల్గా ఏ విషయానికైనా 360 degrees ఉంటాయి, అంటే 360 కోణాలు. అందరూ అన్ని విషయాల్ని ఒకేలా చూడలేరు, ఎవరికి నచ్చిన పర్స్పెక్టివ్లో వాళ్ళు చూస్తారు, అంతే కదా. అలాగే మన చుట్టుపక్కల జరిగే చిన్న చిన్న విషయాలు, మన పక్కన జరిగే చిన్న చిన్న కథలు, వీటిని మేము ఎలా చూస్తున్నాం అన్నది ఈ పాడ్కాస్ట్. అంటే ఇందులో పెద్ద అర్థం కాకపోవడానికి ఏం లేదనమాట. మేము ప్రపంచాన్ని ఎలా చూస్తున్నాం అన్న దాని మీద, ప్రతి విషయం మీద ఏదో మాకు తోచినప్పుడు దొరికిన టాపిక్ మీద చిన్న పాడ్కాస్ట్ చేస్తాం, అంతే. మమ్మల్ని మీరు వారానికి ఒకసారి భరిస్తే చాలు, రోజు అవసరం లేదనమాట. సో థ్యాంక్ యూ. హే గైస్, వెల్కమ్ టు మై సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్. సో జైన్ ఇంకొకటి ఉంది కదా, జైన్ క్రానికల్స్, విచ్ యువర్ మదర్ ఆఫ్. సో దాని బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటి? funny story, coming to the mother part, మొన్న నాకు నచ్చింది యాక్చువల్లీ అది చూసి. మొన్న ఎవరో లైక్ ఐ హ్యాడ్ అనదర్ ఇంటర్వ్యూ అన్నమాట. అయితే షీ ఇంట్రడ్యూస్ మీ యాజ్ అ మదర్. షీస్ లైక్ షీస్ అ మదర్, అది ఇది నేను అనుకున్నా. కామ్గా ఉన్నా బికాస్ ఐ వాజ్ కన్ఫ్యూజ్ మై సెల్ఫ్. దాని తర్వాత అడిగిన, డిడ్ యూ జస్ట్ టెల్ ఐమ్ మదర్ అని అంటే, షీస్ లైక్ యా యువర్ బయో సేస్ యువర్ మామ్. అండ్ ఐమ్ లైక్ ఐమ్ మామ్ టు. షీస్ లైక్ ఓ ఐఎమ్ సో సారీ అని అన్నది. ఐఎమ్ లైక్ ఇట్స్ ఓకే, ఐ వుడ్ లవ్ టు బి అ మదర్ సమ్ డే అని అన్నా. షీస్ లైక్ ఓ ఐఎమ్ సారీ అని షీ రీఇంట్రడ్యూస్ మీ. సో యా, ఐఎమ్ అ మామ్. లిజనర్స్ కి కాంటెక్స్ట్ కోసం చెప్తున్నా, తన ఇన్స్టాగ్రామ్ బయోలో తను ఏం రాసుకుంది అంటే, షీఈ్ ఎ మామ్. అంటే మనం ఫౌండర్, CEO అని రాసుకున్నట్టు, she wrote like she's a mom to this 2 pages like Jane Chronicles and just cheptunna. Yeah, Jane Chronicles, first it was known as Jane XX. Because like ఏమైనా అర్థం కాలే. Because like ఏమైనా అర్థం కాలే. This page is like created a long time ago. Okay. This page is existing before Jane Serena 9 existed. So okay. మా డాడీ 10th లో ఉన్నప్పుడు ఐఫోన్ కొనిచ్చిండు, ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు ఐఫోన్ కొనిచ్చిండు. అయితే ఇంకా కెమెరా క్వాలిటీ తెలుసు కదా, పిక్చర్స్ తీయడం స్టార్ట్ చేసిన. అబౌట్ ద డీటెయిలింగ్, ఫ్లవర్ పెటల్స్, యునో హౌ మెనీ లెగ్స్ క్యాటర్పిల్లర్స్ హ్యావ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ స్టఫ్ ఉంటుండే. బట్ దెన్ లేటర్ I don't know what exactly happened, but then I realized that I loved capturing emotions. Like when people are raw and then we're just laughing, you know, especially the Emantaru people, like, how do I tell? Like the underprivileged and how happy they are in what they have. That's the most favorite subject of mine. Because if you look at the pictures also, you'll see a lot of pictures they showcase that people are just laughing in whatever they have, they're happy. I think that was the idea behind. And I just started off like a photography page, but now I don't consider myself a photographer. నాకు పిక్చర్స్ తీయాలనిపిస్తే తీసి పెడతాను దాంట్లో. that's just it. ఓకే. సో ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణ రీల్ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? విచ్ మేడ్ యు స్టార్టిస్ట్? Basically Darahas startist. Yes. Darahas startist. Darahas stand-upist. Stand-upist. Yeah. అప్పట్లో what? Now he అంటే ఇనిషియల్స్, now he is an actor కదా. Okay, actrist. Yeah, coming to the reels, startist Darahas ఏదో పని మీద హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కలిసుండే ఏదో రీల్ చూసినాం మేము, ఎవరో చేసినారు. చూసి అసలు ఏమైతుంది, అసలు వీల్ డూ అ రీల్ అనుకున్నాం. ఐ హ్యాడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర వర్సెస్ తెలంగాణ సిన్స్ అ లాంగ్ టైమ్ in my head. Like I had no plans of executing it at the, you know, to put it in action. Kandi we were like, okay, why not? It'll be a nice chesam. Koni words raskunam because he's from Andhra, I'm Telangana, no? So me maatladit like the words that we just point out that it's not like this paduko, panduko, all of these words. Idea pitches na Darahas reaction enti? No, I will do it. He's a startist, no, so he's content hungry. Like, yeah, I will do it.
no problem, we'll do it. I'm like, okay, then let's do it. And Cheshnam, it was a very random. It ఇన్సిడెంటల్లీ wasn't ఇప్పుడు మన like, స్టార్టిస్ట్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు హీస్ గోయింగ్ లైవ్ షోయింగ్ కుకింగ్ yeah, లైవ్ we have to. Did you see his knives? యా తను కుకింగ్ చేస్తున్న వీడియో మనం కొంతసేపు చూస్తూ మనది రికార్డింగ్ చేసాం. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద స్టార్టిస్ట్ వీ హ్యావ్ అరౌండ్. That exactly. That's the that's his aura anmata. ఆరా We have to aim panlunna aapkoni, we have to watch his reels and బట్ హీస్ his live. అమేజింగ్. యా Startist ante inka కదా that's సారీ it. సారీ ఐ That's అపాలజైజ్. it inka. That startist నీ ante మనోభావాలు that's it. దెబ్బతీసినందుకు సారీ. Mm. యా గో ఆన్ ద ఐడియా. Yeah, that was the idea. We did it. People loved it. It blew up. Inka The we internet. were like, Andhra versus Telangana, adi ayindi. And then we did part 2, part 3. ఇప్పుడు part 4 చెయ్యాలా వద్దా? ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ సిరీస్ తర్వాత ద మోస్ట్ టాక్డ్ అబౌట్ సిరీస్ ఇదే కదా. Yes, of course. అది కొంచెం డైలమాలో ఉన్నాం. ఓకే, ఇంక పదాలు దొరక్క లేకపోతే ఐడియా దొరక్క? ఆబ్వియస్లీ పదాలు దొరికితే ఇంకా ఎగ్జిక్యూషన్ లో పెట్టేయడమే. ఓకే, అండ్ ఈ సెకండ్ రీల్ మీది ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ టైం 1 million హిట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఫర్ యూ థింకింగ్ ఆ టైంలో? So like I told, it was all of this was not planned initially. Yeah. All of the recognition and all of this, it was just, I'm taking it as it's coming. But the first time I had that 1 million, I was like, oh my god, like 1 million people, actually like 10 lakh people. You know, that's crazy, Ankuna. That happened. And then now the thing with it is, ఇప్పుడు ఒక రీల్ కి 10K రాలేదనుకో, నాకు ఇట్లా వెరీ ఏమంటారు అనీజీ. కరెక్ట్. యా అనీజీ. ఇన్స్టాగ్రామ్ మనకి నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది కదా, లైక్ యువర్ వీడియో ఇస్ వాచ్డ్, మీ రీల్ 1 million టచ్ అయింది అనే నోటిఫికేషన్ పాప్ అయినప్పుడు ఇనీషియల్ రియాక్షన్ ఏంటి? అది ఎవరితో షేర్ చేసుకున్నారు? నేను I didn't get that అనుకుంటా. I didn't get that. We just seen 1 million on the reel. పోనీ ఎవరు చెప్పారు మీది 1 million టచ్ అయిందని? First I guess Darahas only, because we were excited. ఏం చెప్పాడు? Screenshots like, dude, 1 million ante he knew. Okay. He told me, he's like, aitadi 1 million, like it was 800-900K. He's like, oh, visionary. Visionary, startist anta. He predicts telsa. Okay. For that, the first video also we had like 90K, 80K. He's like, 100K vachestadi. He takes it very casually. He's like, 1 million vachestadi. So I'm like, 1 million. Then he gets excited after that 1 million. He's like, 1 million atla. అండ్ మీ పానీపూరి రీల్ అది 3.2 million వెళ్ళింది, దాని రియాక్షన్ ఏంటి? That was the most random reel I did telsa. నాకు అసలు I didn't even have the thought of doing that reel. We had to shoot near a panipuri bandi for something. Ade shoot la I was like, let's just itla, that's very happens kada. Correct. Yeah, that everybody I feel has to go through once in their life, getting rejected by auto guys and panipuri people. And also that's very that pain you can't tell. Yes, అది ఎంత embarrassing ఉంటుందో. నీ పెయిన్ ని 3.5 million people ఎంజాయ్ చేశారు. People enjoy చేసిండ్రు, people also could connect. Yeah. So I'm like, we'll do అనుకున్నాం. It was, the thing about reels is starting low, it's like after 2-3 days they take off. అవును. So first 2 days it was normal. I put another reel annatunde, and then I'm like, okay. Akanksha, the girl in the reel who was actually beside me, she was going crazy. She's like, dude, it was also, I guess, her first reel with me or something. I don't know. She was like, dude, what is this? 2 million, 2.5 million, 3 million. I'm like, acha. Since I was like already 1 million ayindi for Andhra versus Telangana, nakanta I didn't have that reaction. What did the startist say
on 3 million? Startist, ఏమో ఐ డోంట్ థింక్ వి స్పోక్ అబౌట్ చెప్పలేదా? పానీపూరి రీల్. ఓకే. అసలు మీ ఇద్దరి ఇంటరాక్షన్ ఎలా జరిగింది? ఫస్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఎట్లా మీట్ అయ్యారు? ఏంలే, దిస్ గై ఇట్లా క్రేజీ రీల్స్ చేసి అంత ఫేమస్ అయిపోతుండు కదా. సో వీక్ జస్ట్ చెప్తున్నా, వి లైక్ వెరీ టాలెంట్ అక్విజిషన్ మాకు చాలా ఎక్కువ అనమాట మా టీం అందరికి. Even like Harsha, my co-founder, ఓకే. co-founder, he texted telling, dude, we have to collaborate with him. Ante, avunu cheyala collaboration anukunna. I wasn't like following his stuff till Okay. then. I was introduced to his stuff by Harsha. So I was like, okay. And then we texted him from Just Cheptunna's page, and he was very positive about it. We didn't think he will actually accept it because we were not that big back then. ఓకే. So మాకెందుకు చేస్తాడు, హీజ్ అ స్టార్టిస్ట్, మాకెందుకు చేస్తాడు అని అనుకున్నాం. బట్ హీ వాజ్ వెరీ ఓపెన్ టు ఇట్. We were like, okay, and we did a pulihora reel. That was First our reel first. కదా? Did you Okay. watch it? That No, was Just missed Cheptunna's it. first reel, wherein you watch. Okay. Go ahead and watch that reel. That received again. It was a nice reel. Atla start ayindi. So I started talking to Startist. ఓకే. అండ్ మీ జర్నీలో ఇప్పుడు మీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్ గ్రోత్ పెరుగుతున్నప్పుడు మీ ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉంది ఫాలోవర్స్‌తో? అండ్ ద రెస్పాన్సెస్ యూ గెట్ ఫర్ ది కంటెంట్? My followers, I feel they're super supportive. ఓకే. Naku sometimes I feel that why, like so sweet and so supportive. Yesterday also when that happened, and I put up a story. I got a lot of DMs telling it's okay, వాళ్ళ opinion నీకెందుకు, we enjoy your content. A lot of such messages. I felt so nice. I'm like, I love my followers. They're very like, also they use my words. ఇష్టం ఉంటుందో కష్టం ఉంటే పో. All of these are very religiously used. So yes, I'm very happy. I feel we could like do a lot more. Maybe I could do I a want lot to more. ఎందుకో నాకు సడన్లీ ఫస్ట్ నేను అనుకున్నది స్టే సేన్ విత్ జైన్ అని పెడదాం అనుకున్నాను ఎపిసోడ్ నేమ్. ఎందుకో నాకు ఇప్పుడు చేంజ్ చేయాలని ఉంది. ఇష్టం ఉంటే ఏను, కష్టం ఉంటే పో అని. Yeah, that works. We shall do it. పెట్టేసేయండి ఇంకా. ఇంత మంచి థాట్ వచ్చినాక I don't think there's no turning back. అండ్ యా గో ఆన్. ఫాలోవర్స్ గురించి చెప్తున్నాను అంటే వాళ్ళ coming ఇంటరాక్షన్ to ఎలా my, ఉండేది? నాకు I still feel that I have a lot of work to do in terms of building a connection with my followers, because I could like maybe talk to them live low, all of these things, but I'm very happy with them. I wouldn't like I have no complaints. They're very sweet, everyone who follows me. I really like them. Yeah, how are you experiencing the change in the reach you are getting? అంటే ఇదివరకు ఏదైనా రీల్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటే అంత ఇన్హిబిషన్ ఉండేది కాదు, కానీ ఇప్పుడు ఒకటికి 2 సార్లు ఆలోచించి యూ విల్ పుట్ ఇట్ అవుట్ కదా. సో దాని నుంచి మీరు నేర్చుకున్న లెర్నింగ్స్? Actually లేదు. I see, doing a reel wherein you send your friends is a different thing. Like you send your friends and you're like, that is in terms of content. So if I do a reel, Mona, I did a reel, it was a very stupid reel. So I sent to my friends and they were like, no, don't. It's nice, but don't. It's not your type of content. So Yeah. I didn't keep it out. That is a different thing. But reels that I generally do, I don't think twice. Like if I want to keep it, I'll keep it. So I don't think anything has changed. Nenu aalochinchi reels bettadam, all of that, I don't think I've reached that point yet. That's the whole point, no? Yeah. That's what I also tell. That, dude, I'm going to keep whatever I'm going to keep. So it's your wish. You choose. If you don't want to watch, it's okay. I don't have a problem with it. Okay. So that's the entire point. Lastly, what do you want to advise people who are starting reel content? అంటే మీరు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన దాని మీద ఇప్పటికి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా 1-2-3 పాయింట్స్ మైండ్లో ఉంటుంటే ఇంకొంచెం బెటర్ రీల్స్ కాంటెంట్ వస్తుంది అనేది ఉంటుంది కదా. అట్లాంటి గైడ్ లైన్స్ కానీ సజెషన్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయి?
For people who are starting out reels, How to hit million with Jane. guys, just put it out there. Like me thoughts. It would be great if you could make it koncham personalized and koncham funny. Okay. That would be a great add-on to your reel. But honestly, you have something in your head, and also do reels. Reels, they do not have to be funny. You know, people ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా మంది will రీల్స్ watch. ఫన్నీగా ఉండాలి అని అనుకుంటారు. Yeah, like అది funny ఉంటే నాకు that works for me, and also my content is like that, whatever like I'm trying to put out. The other day I put up a reel telling when someone's talking, listen to them. You don't have to give unsolicited advice. Now at the end I add something, that's my personal touch to it. But reels do not have to be like funny. They can be informative. There are a million things you could do with reels. That's the beauty of reels. యా నేను కూడా So, స్టిల్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దట్ జోన్. just చేసేయండి. ఓకే. Just చేసేయండి. Yeah. Don't think. That's the problem. You guys think a lot. ఏదో పెద్ద Okay. థింక్ చేసి just పెట్టేయండి. Whatever you have, whatever content you have, just give it out to the world and see, no? ఏమవుతుందో. Done. That's my advice. అండ్ మర్చిపోయాను ఇంకొకటి, మీ తమాడా ఎక్స్పీరియన్స్, షార్ట్ ఫిల్మ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా జరిగింది, అది ఎట్లా వచ్చింది, హౌ డిడ్ యూ ఎంజాయ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్? Oh, Tamada Media, we did a video for Wirally. Yeah. Amazing people. Jones was the sweetest. We had Jones, Shoban, and we had another person. Amazing, the sweetest people. And Nakasal first time, it was me like acting. Yeah. They made me feel very comfortable, very nice. Asalo, really, I'm really glad that I found people like that who make you feel so nice when like it's a big thing, you know. For me it was like, oh my god, shooting and all. But for them, like obviously for them it's just another shoot because they're in that industry. Yeah. But for me, they made it very like they were so humble, down to earth. They acted as if it's their first shoot also. They're like, it's okay, don't worry. Very nice. So ఫస్ట్ టైం కెమెరా నీ ముందర ఉన్నప్పుడు, నీ షాట్ అప్పుడు నీ ఫీలింగ్ ఏంటి? వాట్స్ రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్? First time when I hit the camera, I had confidence out of nowhere. I don't know why. I was not nervous. I was like, this is it. I don't know. See, you're nervous before it. Even when you're going on stage, Gada. Correct. You're nervous before it. But when you're actually on stage, I feel you realize who you are. And you're like, okay, Nenu. You just hit it off when you're actually in the situation. You take it off on Mata. So I was like, first shot was me acting, like looking in the phone or something. All of a sudden, I was like, yeah, my friend. Yeah, Susan. Yeah, my friend was like, okay, cool. I didn't expect that. Okay. So yeah. Okay. And finally, do you want to say anything else to the listeners or to your listeners? Or? For everyone who's listening to this, thank you so much that you thought my talking, my ranting for so long was worth listening to. And if any one of my followers is listening to this, thank you so much with all of my heart for following me. Means the world to me. And thank you so much, Vamshi, for having me. It was amazing. Absolute pleasure. Amazing talking to you. Glad you enjoyed the podcast experience with me. అంటే చాలా ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ స్టార్టిస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పటికీ నా పాడ్కాస్ట్ కూడా, నా చిన్న టైనీ పాడ్కాస్ట్ నాకు మరి స్టార్టిస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినంత ఎక్స్పీరియన్స్ చెయ్యలేదు నేను. బట్ ఓకే. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం, అడగంగానే ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ ఆన్ ద పాడ్కాస్ట్. 3-4 weeks to Vamsi. ఇలాంటి చెప్పకూడదు. నో 3-4 weeks to do this. But still we did it కదా. Yeah, we did it. I'm glad we did. Asalu last time, when was the day we actually did the podcast? 29th, no? 29 December. Ante 29 December, correct. That exact day was the day my tate was admitted into hospital, Talsa. And 29th is also the day my dad passed away 4 years ago. Oh, sorry for that. So that's what I'm like, నాకు ఇప్పుడు రియలైజ్ అయింది. అందుకే కొంచెం ఇటు అటు అయిపోయి we couldn't spend time. But yeah, it's okay. It was nice experience. But still 21.
ఇస్ ద లక్కీ నెంబర్ కదా ఇప్పుడు 21st అన్ని ఎపిసోడ్ 21st ఎపిసోడ్ 2021లో 2021 అండ్ నాది 21st ర్యాంకింగ్ వచ్చింది ఇండియా వైడ్ ఆర్ట్స్ కేటగిరీ. రీసెంట్లీ మై 21st బర్త్డే ఆల్సో. సో యా సో మేబీ ఇట్స్ 21. వచ్చినాయి. యా సో విషింగ్ యూ మెనీ మోర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అలాగా అండ్ హోప్ టు సీ యూ ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా. దేవుని దయ ఉంటే మీరు ప్రార్థనలో పెట్టండి. డన్. సో థ్యాంక్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you for having me. All the best for your future projects as well. Okay. Thank you. What is that, Babuji? What were you about to tell? అంటే పెద్దగా అనిపించింది ఆ పదం. ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఒక సినిమా, ఒక బాహుబలి RRR తర్వాత అదే అనుకుంటారు, బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. అందుకే ఓకే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పారు. తర్వాత మై ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వీక్స్ కామిక్. సో థ్యాంక్స్. yes crazy మనం షేర్ చేద్దాం. డన్. సో దట్స్ ఇట్ లిసనర్స్, దట్స్ ఇట్ దిస్ వీక్ స్టేయింగ్ సేన్ విత్ జేన్. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ మీకు ఇంకో తెలుగు టాలెంట్తో మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ దిస్ ఈజ్ వంశీ సైనింగ్ ఆఫ్. Bye guys.